தமிழ் மக்கள் ஒற்றையாட்சியா அல்லது சமஷ்டியா விரும்புகிறார்கள் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு முதுகெலும் இருந்தால் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்லுமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் GajendrakumarPonnambalam சவால் விடுத்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்விடயம் தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர நீதிமன்றத்தையும் நீதிபதியையும் அவமதிக்கும் வகையில் கருத்து வெளியிட்டார். இப்படியான ஒருவர்தான் தேசிய பொது பாதுகாப்பு குழுவின் தலைவராக உள்ளார். பொறுப்பு குரல் விடயத்தில் ஏற்கனவே சர்வதேச ரீதியாக இந்த நாடு அவநம்பிக்கை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் இதுபோன்றவர்களின் செயற்பாடுகளினால் தான் நாட்டில் சட்டங்கள் பின்பற்றப்படும் விடயத்திலும் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தோடு நாடாளுமன்றில் சுரேன் ராகவனும் நேற்று சமஷ்டியை வழங்க முடியாது என்று உணர்ச்சியுடன் பேசியிருந்தார். தமிழ் தேசியவாதிகள் சமஷ்டி தொடர்பாக பேசுகிறார்கள் என்றும் சமஷ்டி என்பது பிரிவினைவாதம் என்றும் அவர் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார். இவரது இந்த கருத்தானது முட்டாள்தனமான ஒன்றாகும். போர்க்குற்றவாளியான சரத் வீரசேகர இவ்வாறு பேசுவது சாதாரண விடயம்தான். ஆனால் கலாநிதி பட்டம் பெற்ற சுரேஷ் ராகவன் சமஷ்டிய பிரிவினைவாதம் என கூறுவது அவரிடம் புலமையில்லை என்பதையே காண்பிக்கின்றது. ஜனாதிபதி நல்லிணக்கம் தொடர்பாக பேச்சு நடத்த தமிழ் கட்சிகளை அழைக்கும் போதுதான் இவ்வாறு அவர் பேசியுள்ளார். இது போன்றவர்களிடம் நான் சவால் விடுக்கின்றேன். முடிந்தால் வடக்கு கிழக்கில் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஒன்றை நடத்தி காட்டுங்கள். தமிழ் மக்கள் ஒற்றையாட்சியா அல்லது சமஷ்டியா விரும்புகிறார்கள் என்பது அப்போது தெரிய வரும். இதற்கு நீங்கள் தயாரா? முதுகெலும் இருந்தால் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்லுங்கள் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். Sir, whilst we are debating this banking act, I would like to associate myself and our party with the comments made by the Honorable Vijita Herat, primarily because the main point of his intervention, Honorable Presiding Member, was that whilst the act, the amendments that is being proposed has at the surface the intention for the central bank to take over financial institutions on occasions when, for example, if it defaults and if it's going into trouble, the way in which these acts are interpreted, of course, is where everything ultimately lies. We also have a precedence in this country where you have what is known as the ICCPR law. That law is being interpreted by the authorities opposite to the true intentions of the ICCPR. You as a lawyer know that this is a huge criticism that Sri Lanka faces not only amongst the victims of the ICCPR Act in Sri Lanka but also the international community. So having said that, Honourable Presiding Member, Sri Lanka's credibility of course is at its lowest, and not only because of Sri Lanka's reputation with regards to the complete lack of democracy, the lack of accountability with regards to crimes that have taken place, but with regards to the way in which notions of rule of law is being adhered to in this country, and with regards to the intention of those who are governing. Just take for example the Honourable Vyalendran, who spoke before me, mentioned certain views that were expressed yesterday by Sarath Veerasekara. I don't want to call him honourable. By Sarath Veerasekara, he didn't mention his name, but everybody knows that that's whom he spoke about. Now this member is the chairman of the Oversight Committee to Public Security. Can you believe it? A man who's a suspected war criminal, a man who doesn't have the faintest idea of what rule of law is, a man who has the audacity to be in contempt of court and be shielded by the privileges of parliament to threaten a magistrate and to make comments about a substantive matter that is before court, is the oversight chairman of the Committee on Public Security. So that is the nature of Sri Lanka's way of handling these various matters that the international community would look for with regards to notions of democracy, rule of law, accountability, financial and otherwise. Now this law is primarily to have financial accountability. You're bringing about these amendments because if you don't build up a credible system,
well, then the international community is not going to have that sort of confidence to invest. Then we have also, Honourable Presiding Member, the Honourable Surendragavan, who yesterday spoke quite emotionally in Sinhala, criticizing Tamil members of parliament elected in the northeast, primarily stating that these Tamil parliamentarians, being Tamil nationalists, talk of federalism, and that federalism is cessationism, and that we are trying to again oust the emotions of the southern youth by talking about cessation. Now this is utter nonsense. At least Sarath Veerasekara is a war criminal. We can sort of expect him to say rubbish. But Surendragavan claims to be an intellectual and a person with a doctorate. 2 minutes more. 2 minutes. To equate federalism with cessationism shows his utter intellectual bankruptcy and his intellectual dishonesty. Now, he's making these comments, Honourable Presiding Member, whilst the President is inviting the Tamil parliamentarians to have discussions with regard to reconciliation. And his suggestion is that the Tamils should not be talking about any of this, and rather we must just adhere to the concept of democracy. I challenge the Honourable Raghavan. I challenge the Honourable Raghavan and all these members opposite who try to say that the people elected from the northeast don't in fact represent the Tamils of the northeast, to have a referendum. If you want to know the true intention of the Tamil people, I challenge you to have a referendum. You have a referendum. Ask whether the Tamil people are willing to accept a unitary state. Ask whether the Tamil people are willing to accept a federal state. And if you have the backbone, ask whether the Tamil people want a separate state. Without you sitting here prejudging what the Tamil people want, if you have a backbone, ask the Tamil people. Thereafter, if you want, you can come and try and preach to us. Member, without that, your time is over. I'm winding up. Without that, Honourable Presiding Member, these members thinking that they can talk on behalf of the people of the northeast, and if these people think that they can threaten, well, Sri Lanka has threatened in the past. Sri Lanka has suffered as a result. Those sufferings are going to then be heaped again. Your time because is over. No one Member, with dignity will accept any of this. Thank you.